So today I am going to explain ATG deduction. In the regular class, I solved many problems according to Navaley book solution. Today I will tell you how to solve the problem according to Baligar book. Okay. You see this question. This is the question based on 15 marks. This is a 15 marks question. You see this. Sri Ram gross total income for the previous year is 48 lakh. 48 lakh is the gross total income. And he makes the following donations. First is Rajiv Gandhi donation. Second is Prime Minister Drought Relief Fund. And there are so many donations. Okay. And I told there are 27 items in the first category and next 4 items are second category and remaining are in the third category. I made 3 category of donations. More category model. First category 100% qualify, 100% deduction. Okay. Round about 26 items are there. And in the second case, 100% qualify, but deduction is 50%. 4 item ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಯಾವುದು? Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Drought Relief Fund, Prime Minister. These 4 comes under second category. Okay. And third category are local donations. It may be education institution, then community, minority community, or it may be related to promotion of family planning, Olympic game, like that, Mandir, Gurudwara, etc. That is the third category. What a more category donation is out. A more category donation, the first category 100% qualify, 100% deduction. 100% qualify, 100% deduction ಇರ್ತೈತಿ. ಎರಡನೇದ 100% qualify, other 50% of the deduction. ಮೂರನೇದ ಏನ್ category ಇಲ್ಲ, qualify amount you have to calculate first. Qualify amount calculate ಮಾಡ್ತಾರೆ. 10% of adjusted GTI or actual donation, whichever is less is qualified. And thereafter you have to calculate. Okay. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಈಗ ಎರಡನೇದು ಇದು ಈಜಿ ಮೆಥಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಹಂಗ್ ಬಿಡಿಸ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಮೆಥಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಈಜಿ ಅನಿಸ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಈಜಿ ಅನಿಸ್ತು, ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎರಡೂ ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾವ, ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಡೊನೇಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ 100% ಕ್ವಾಲಿಫೈ but 50% deduction. ಇದು 100% ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತೈತಿ, 50% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ठीक. ಎರಡನೇದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ 100% ಕ್ವಾಲಿಫೈ, 50% ಡಿಡಕ್ಷನ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ 100% ಕ್ವಾಲಿಫೈ, 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ 100% ಕ್ವಾಲಿಫೈ, 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ 100% qualify, 100% deduction. Andhra Pradesh Chief Minister Cyclone Relief Fund 100% qualify, 100% deduction. National Defence Fund, National Children Fund, these all 100% qualify, 100% deduction. Hubli Municipal Corporation for opening girls high school at Hubli, which is not at the national eminence. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗುದಿಲ್ಲ, 100% ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅಲ್ಲ. 10% of adjusted GTI ತಕೊಂಡು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ದೆನ್ repairs and renovation of church. This is also third category.
Repairs to Taj Mahal. This is also third category. Okay. This is also third category. Then 10,000 worth cloth to an orphanage. This is not allowable. This is not a approved donation. Donation in kind is not allowed. Then 1,50,000 to recognized institution which is approved by Commissioner of Income Tax. This is also third category. Then Karnataka government promotional family planning, third category. And the third category waste of Kera, Hubli, repairs, education institution, Karnataka state. You waste to ಕೂಡಿಸಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 10% of adjusted GTI ಮಾಡಿ ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಹೌದಾ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು. 10% of adjusted GTI ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, GTI 48 lakh 48 lakh ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. 48 lakh 10% ಮಾಡಿದ್ರ 4,80,000 ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಾ. ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಈಜಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಡೊನೇಷನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕಾಲಮ್ ಅದು. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 48 lakh ಇದೆ. 48 lakh ತಗೋರಿ, ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80G. 80G ಡಿಡಕ್ಷನ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡಿದ, ಇದು 50,000 ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇದು ಫುಲ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಅರ್ಧ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಮುಂದೆ ಬರೋದು 25,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡ್ರಾಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್. 1 lakh ಇದು 100% ಕ್ವಾಲಿಫೈ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 100% ಕ್ವಾಲಿಫೈ, ಬಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 50%. ಇದ್ರ ಅರ್ಧ ಮುಂದೆ ಬರೋದು 50,000. ಓಕೆ, ಇವೆರಡೂನು ಯಾವುದು ಇಂಥವು ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟು 4 ಐಟಮ್ ಇದಾವೆ. ಅರ್ಧ ಬರೋ ಮುಂದೆ 4 ಐಟಮ್ ಇದಾವೆ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಜವಾಹರ್ ನೆಹರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡ್ರಾಪ್. ಇವು 4 ಐಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಫುಲ್ ಬರೋದು, ಅರ್ಧ ಮುಂದಿನ ಕಾಲಮ್ ಬರೋದು ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನು ಉಳಿದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಫುಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ, ಫುಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 25 ಫುಲ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮೇನಿಯಾ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಫುಲ್. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಇದು ಫುಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ 25 ಫುಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್, ಫುಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ, ಫುಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ 25,000 ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ 1 lakh. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫಂಡ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಂಡ್ 50,000. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಡೊನೇಷನ್ ಇದ್ದ ಅಮೌಂಟ್. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟೈತ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಪೈಲಾದ 2 ಬದ್ರೆ ಹಾಫ್ ತಗೊಂಡೈತಿ. ಯಾಕ 4 ಐಟಮ್ ಹಾಫ್ ಬರ್ತಾವ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬರ್ತಾವ. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋದು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಐಟಮ್ ಅದು. ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 7 ಐಟಮ್ ಇದಾವೆ. ಆ 7 ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಹುಬ್ಳಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು 1 lakh ಐತಿ. ರಿಪೇರ್ಸ್ ಟು ಚರ್ಚ್, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಟು ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ 1,50,000. State government promotion for family planning 1 lakh. 1, 2, 3, 4, 5 ಇವೇನು ಅಂದ್ರೆ 3ನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಈ 5 ಐಟಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ 7 lakh ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 7 lakh ಟೋಟಲ್. ಓಕೆ, and next point you take 10% of adjusted GTI. Adjusted GTI 48 lakh it is 10% ಅಂದ್ರೆ 4,80,000 ಆಗ್ತದೆ. ಅದು so 7 lakh or 4,80,000 is qualify amount. ಅದು 7 lakh qualify ಆಗಲ್ಲ, 4,80,000 qualify. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೇಜ್ ಮುಗಿದೈತಿ. ನಾ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮುಂದಿನ ಪೇಜ್ ತಗೋತೀನಿ. I will take this total to next page. So 4,80,000 is qualify amount. On 3 column deduction column total ಮಾಡಿದ್ರೆ 3,25,000 ಆಗ್ತದೆ. 3,25,000 ಈ ಟೋಟಲ್ ನ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ತಗೋತೀನಿ. ನೀವೇನ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Okay, so if you take the total to next page,
4,80,000 is the qualify amount. Balance of the total amount of deduction already taken is 3,25,000. Next, Karnataka state government promotion for family planning yes take care 1,80,000 is a 100% qualify 100% deduction about it. So you deduct in the qualify amount. Balance is to take care qualify amount 3,80,000 with it. Okay, 3,80,000. So 50% of the balance amount. 50% of the balance amount. 50% of qualify amount. Balance of qualify amount. 3,80,000, 50% 1,90,000 ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1,90,000 ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3,80,000 into 50%, 1,90,000. You repeat, balance 50% ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now you take the deduction amount column total. So amount of AGD deduction is 6,15,000. You repeat inner total. So 6,15,000 is the deduction under section 80G. 80G deduction is started. Out of GTI, you deduct 6,15,000. The remaining amount is total income. That is 41,85,000. 41,85,000 is the total income. Clear? ಈ ರೀತಿ ಬಳಿಗಾರ ಬುಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಜಿ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಹಿಂದಿನಕ್ಕಿಂತನೂ ಇದು ಈಜಿ ಐತಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡು income. So you see one more question. You see the question I collected from the question paper. I think it is 2018 or 19. 18 or 19 again case study. Okay, you see this. The gross total income of the Mr. Nagaraj was 5,10,000. 5,10,000 is the gross total income. Following donations are made. Okay. Donations kotidan theatre. Following are the donations. So first is donation to Jawaharlal Nehru Memorial Fund. This is 100% qualified. 100% qualified. As deduction matra half birthday. Deduction is half. Under Artha Tovik. 20,000 qualifier, 10,000 deduction. Then donation to corporation notified minority. This is third category item. ಇದು ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಟೋಟಲ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಟೋಟಲ್ ತಕ್ಕೊಂಡು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಟೋಟಲ್ ಯು ಟೇಕ್ 10% of adjusted GTI whichever is less qualified then calculation of deduction third category ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು so this is the third category item. Donation to municipality for promotion of family planning. This is also third category. Then next is donations to Vrishabhendra Charitable Trust approved. So this is charitable trust approved. This is also third category. Then books donated to college is approved college is there, but it is in kind. In kind is not allowed. Not allowed. Gross total income of Mr. Nagaraj includes long-term capital gain 10,000. 10,000 long-term capital gain. This is used to calculate adjusted GTI. So 5,10,000 is the GTI. In that 5,10,000 you deduct 10,000, you will get adjusted GTI. Right? Next they seek the advice to you people for question is there. Assessee seeks your advice on the computation of deduction allowable under section 80G. How to calculate deduction under section 80G, you have to advise. Thereafter, give your suggestions for donations, donations from which maximum amount of deduction can be claimed. Maximum deduction can be claimed. Okay. With 5 examples. 5 examples could under. With 5 examples, say then in 5 examples code. You give 5 examples. Okay. Okay, you see the solution. Solution nodi. This case study kedidara. Case study is nodi. Now you see the solution. Computation of income, total income. Particular deduction amount. Gross total income is 5,10,000. Okay, 5,10,000.
less deduction under section 80G. Jawaharlal Memorial Fund is 20,000. This is 100% qualified, but deduction is half. 10,000 deduction kuntai. Corporation notified minority community is the third category. First category of Mugudu. Bakery underline kotukoni. You put a underline. You bakery ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಕೋರಿ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ठीक है next is corporation notified. This is third category. Clear? Then promotion of family planning, third category. Rashavendra's charitable trust, third category. Books donated is not applicable. No, allowed. It is not allowed. Next is total. You take the total. Total of these three is 60,000. Okay. Total of the three is 60,000. Start with the 20,000, 30,000, 10,000, 60,000 total. Then you take the 10% of adjusted GTI. Adjusted GTI is GTI 5,10,000. GTI is 5,10,000. 5,10,000 is GTI. Out of that, you deduct long-term capital gains. Separate Vikram Madkor. 10,000 deduct. 10% of that is 50,000. 5 lakh into 10%, 50,000. Out of these two, whichever is less, that is 50,000 is less. So 50,000 is qualified amount. 50,000 is qualified. Out of 60,000, 50,000, 50,000 less, 50,000 qualified. In third category, calculate mark. Innum baker node. 20,000 third category, 30,000 third category, 10,000 third category. Third category total is 60,000. 10% of adjusted GTI, 50,000. Whichever is less, 50,000 less, 50,000 qualify amount. Okay. In this qualify amount, you deduct 100% deduction amount. 100% ಯಾವ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. Third category no. Third category ಯಾವ್ದ? Municipality for promotion of family planning 30,000 ಐತಿ. 30,000 ಕಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ? 30,000 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 30,000 ಕೊಡೋದು. ठीक है 30,000. In 30,000 less ಮಾಡಿದ್ರೆ qualify amount ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು? Balance of qualify amount 20,000. Balance of qualify amount 20,000. So out of this 20,000, 50% of the balance is 20,000. 50% of this is 10,000. 10,000 is deduction. Okay. Now you take the total of deduction column. 50,000. 50,000 is deduction under section 80G. IOSR deduction. So you take to the outer column. IOSR outer code. In the GTI, you deduct 50,000. Total income is 4,60,000. 4,60,000. In this way, you calculate 80G. 80G calculate ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು. Okay. Now you see the next question. Sorry, conclusion note. According to ATG, section ATG, approved donations are classified into three categories. First is 100% qualify, 100% deduction, 27 items are there. Then 100% qualify, 50% deduction, 4 items. Third, restriction in percentage of qualify amount and 50% deductions. Third category. Okay. These are the points you have to explain. And then, so it is advised to the assessee that
to donate the amount to the 100% qualify and 100% deductible items as specified by the income tax department, then you can reduce your income. The following are the some items. First is Prime Minister drought, sorry. First, Prime Minister Armenia Earthquake Relief Fund. Second, Prime Minister National Relief Fund. Andhra Pradesh Chief Minister Earthquake Relief Fund. National Defense Fund. National Children's Fund. 5 example ಕೊಡಲ್ಲ 5 example ಕೊಟ್ಟಿನಿ ठीक ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಬರ್ರಿ conclusion ಬರ್ರಿ. This is the conclusion for the question. Okay. Next, you see the question number 9. This one question note. ATG calculation ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. From the following details, calculate ATG under section ATG. ATG calculate ಮಾಡಂತ ಇತ್ತು. First point, donation to National Children's Fund. 100% qualify, 100% deduction. Donation to National Sports Setup, central government. 100% qualify, 100% deduction. Okay. Donation to National Foundation for Communal Harmony. 100% qualify, 100% deduction. Donation to Sri Channabaswa Swami Trust. Approved. It is third category. It is third category. Donation to municipality, third category. His adjusted gross total income is 2,80,000. Ist ಕೊಟ್ಟಿದ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? First category items, second category items ಮೊದಲು ಬರೀರಿ. Third category total ಮಾಡಿ, adjusted calculate ಮಾಡಿ, sequence follow ಮಾಡಿ. Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. Now you see the solution. National Children's Fund. Qualify is 10,000 donation is there, 10,000 qualify, 10,000 deduction. That's our deduction kuntai. National Sports Fund, 20,000 donation, 20,000 qualify, 20,000 deduction birthday. National Foundation for Communal Harmony, 15,000 donation, 15,000 qualify, 15,000 deduction. Okay. Channabasweshwara Trust. ಇವೆಲ್ಲ ಏನದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮುಗಿದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗವ ಎಲ್ಲ 100% ಕ್ವಾಲಿಫೈ 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾವ. 4 ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾ? ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇಲ್ಲ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂತರ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇಲ್ಲ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ ಇರ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ದಾಗ ಅರ್ಧ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇಮ ಬಂದಿವು. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ 14,000. ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ 16,000. ಎರಡದು ಇವೆರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರೆ 30,000 ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ 30,000 ಟೋಟಲ್ ಅಥವಾ 10% ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ GTI. 10% ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ GTI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 2,80,000 into 10/100 28,000 ಆಗ್ತೈತಿ. 28,000 or 30,000 whichever is less is qualified. 28,000 qualify ಆಗ್ತೈತಿ. So 28,000 is qualify amount. In this qualify amount, you deduct 100% qualify, 100% deduction under second, third category. Third category, 100% deduction ಯಾವ್ದು ಕಳೀರಿ. ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ 28,000. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದೆ? 100% 16,000 ಐತಿ. ಸೊ you deduct 16,000. 16,000 ದಂಡಿಗೂ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕಳೀರಿ. Deduction 16,000 ಬರೀರಿ. ठीक है. Then balance amount is 12,000. 28,000 16,000 ಕಳೆದ್ರೆ 12,000 ಉಳಿತು. 12,000 ಉಳಿತು. So this is called as balance of qualify amount. Balance of qualify amount. So from this balance amount, 50% of the balance amount is deduction. 50% of balance, 12,000 into 50%, 6,000 ಆಗ್ತೈತಿ.
6,000 is the deduction. So you take the total of the deduction column. Deduction column total is 67,000. So total deduction is 67,000 ATG. ATG deduction 67,000 rupees. 67,000. Hinge you calculate ಮಾಡಿ ಇದು easy method. Okay, you see one more example. Question number 8. Adjusted GTI is 6 lakh. 6 lakh in this problem, GTI adjusted is 6 lakh. Donation, Prime Minister Armenia Earthquake Relief Fund. First category, 100% qualify, 100% deduction. Okay. Africa Fund, 100% qualify, 100% deduction. You will do 100% qualify, 100% deduction of first category. Approved educational institution, third category. Approved temple, third category. Cloth distributed, not allowed. Municipal corporation, third category. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಏನದವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅದಾವು, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದವು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅದಾವು. ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೋಡು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದೇನಿ ಅವ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ 40,000 qualify, 40,000 deduction. 40,000 qualify, 40,000 deduction. ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ. ಮೊನ್ನೆದ qualify, ಎರಡನೇದು ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಆಫ್ರಿಕಾ ಫಂಡ್ 10,000 qualify, 10,000 deduction. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮುಗಿತು. ठीक ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ. You put a underline for this. First category mugudu. Now you write the third category items. In the third category item, first is approved education institution 15,000. Temple 35,000. Promotion of family planning 20,000. 3 items are there. So you take the total of these 3. Total of these 3 is 70,000. 70,000 or 10% of adjusted GTI. 10% of adjusted GTI you calculate. That is 60,000. 6 lakh 10% matter 60,000. So out of these two, whichever is less is allowable. Out of these two, 60,000 is less. 60,000 is called as qualify amount. 60,000 qualified. In this qualify amount, you deduct 100% deductible item. 100% deductible item is municipality promotion for family planning. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಟ್ಟೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಯಾವುದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ 20,000. 20,000 you deduct and 20,000 you take the outer column. ಅದನ್ನ outer ಕು ತಗೋಬೇಕು. Deduction column. If you deduct this 60,000 minus 20,000, 40,000. This is balance of qualify amount. Balance of qualify amount, you take 50% of balance. 50% of balance is 20,000. Outer total. 40,000, 50%, 20,000. Mugittu. Total mod outer column. 90,000. This 90,000 is called as deduction. 90,000 is called as deduction under section ATG. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ. You see one more problem. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಯಾವುದು ಅನಿಲ್ 5 lakh rupee GTI. 5 lakh rupee GTI. 10,000 to Chief Minister's Earthquake Relief Fund. 100% qualify, 100% deduction, first category. 15,000 National Foundation for Communal Harmony. 100% qualify, 100% deduction, first category. Then Municipality for Promoting Family Planning, third category. Corporation Notified Minority, third category.
ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದಾವೆ, 2 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದಾವೆ. ಅವು ಎರಡೂನು 100% ಕ್ವಾಲಿಫೈ, 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಫಂಡ್ 10,000 qualify, 10,000 deduction. National Foundation for Communal Harmony 15,000 qualify, 15,000 deduction. Okay. You put underline for this. First category mugudu. First and second category mugudu underline mod. Third category start mod. Third category items. First is municipality approved for promotion family planning 40,000. Corporation of notified minority community 25,000. Okay, here it is out. So total of these two is 65,000. 65,000 total. Other is 65,000 under next already 10% of adjusted GTI. GTI 5 lakh into 10% 50,000. Okay. Out of these two, whichever is less allowable, qualify. So qualify is 50,000. So qualify amount 50,000. He qualify on 50,000. Itra 100% deduction to clear. 100% deduction amount is promotion of family planning 40,000. ಈ 40,000 ದಂಡಿಗೂ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಈ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಮರಿತೀರಿ. ಔಟರ್ಗೂ ಬರಿಬೇಕಿದನ್ನು 40,000 ದಂಡಿಗೂ ಬರೀ. Then deduct it. Balance of qualify amount is 10,000. In this balance, you give 50% deduction. 10,000 into 50 by 100, 5,000. So deduction is total. Total is outer column. 10 plus 15, 25, 25, 30 plus 40, 70,000. Okay. 70,000 is the deduction. This is the easy way of calculation. Okay. In this way, you calculate ATG deductions